one of the simplest and most powerful ways to improve ourselves. It increases our knowledge, develops our thinking, improves our communication skills, and helps us understand different people, ideas, and culture. I personally prefer the conventional book, and for spurring, for promoting the habit of reading, whether you take up Kindle, whether you take up the conventional book, ultimately it should promote within you, inculcate, instill a habit of reading, which will be very, very important for all of us, because collectively, what reading is going to instill in you, first of all. সংস্থাখন পঢ়িব আপোনালোকে খুব সৰু কিতাপ, কিন্তু কি নাই তাতে কিতাপখনত, আৰু অসমীয়া অনুবাদটো পঢ়িব। তাৰাশংকৰ বন্দ্যোপাধ্যায় গণদেৱতা, আৰু মনত পৰিছে এখন ৰায়হান চাহে অনুবাদ কৰিছিল, আজিকালি পাওঁ নহয় নাজানো কিতাপখন, বিলুপ্ত জগতপুৰী ছাৰ আৰ্থাৰ প্ৰধান দৈৱ দ্য লষ্ট ৱৰ্ল্ড।